No. Hi. Welcome back to Bhakti-dham. Bem-vindos de volta ao Bhakti-dham. Right. We're continuing our discussion about time. Yeah. Nós vamos continuar a nossa discussão acerca do tempo. Omagana timirandasya gyananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya manobhishtam stapitam yena bhutale swayam rupa kadamahyam tadati savaradikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Namam Vishnu Padana Krishna Prasad Srimad Bhagavatam Swami Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pachari. Time is a very big subject, yeah. Time is a big subject. É assunto muito amplo. We talked a little bit about it last time, yeah. Da última vez a gente falou pouco acerca disso. Of course, you know, there's time also in the spiritual world as well, yeah. Certamente também existe o tempo no mundo espiritual. Of course, there has to be time. In order for there to be movement and activity, there has to be time. Tem que existir tempo para que exista atividade e movimento, tem que existir tempo. Right. The difference between the material world and the spiritual world is in the spiritual world, time is a servant of the devotees. Yeah. A diferença entre o mundo espiritual e o mundo material é que no mundo espiritual o tempo é servo dos devotos. The servant of the pastimes of the Lord. Yeah. É servo dos serventes dos passatempos do Senhor. So, you know, if the Lord wants to extend the time or contract the time, then time complies. Então, time obeys. Se o Senhor quiser expandir o tempo ou contrair o tempo obedece. That's right. And the same with space as well. E a mesma coisa acontece com o espaço. So we're used to time having a fixed kind of rate, fixed period that goes on like this, and you can't stop it. It just continues. Whatever you do, it continues. So basically, time is eating up our lives, you know, step by step. Nós estamos acostumados a que o tempo ele tem ritmo fixo desse jeito, assim, a gente não pode parar ele, seja o que for que a gente fizer, o tempo continua. Então o tempo está nos devorando. Time is inexorable. You cannot beg it. Please give me some more time. It's like no, time is ticking. O tempo ele é como inexorable. You can't beg time, you know. Tipo, você não pode implorar por o tempo, por favor, me dê mais tempo. Não, o tempo passa e pronto. So in the material world, we're under the jurisdiction of time. We come under the rule of time. Então, no mundo material, nós estamos sob a jurisdição do tempo. Nós estamos sob as suas regras. And the jurisdiction of space, you know. E também sob a jurisdição do espaço. Just like if you're in a prison. Yeah. É como quando a gente está numa prisão. Your space and your time is constricted. Yeah. O seu espaço e o seu tempo é restrito. Or if you're in a school, you know. Ou quando você está numa escola. Yeah, these two types of places, a school and a prison, they have similarities, of course. Yeah. They have time is regulated. When I was at school, they ring a bell and everyone goes to the classroom, isn't it? Tipo, o tempo e o espaço são restritos na prisão e na escola. São lugares um pouco similares, né? Tem como o sininho que toca e regula o teu tempo e fala o que você vai fazer agora. And your space is also regulated. E o seu espaço também está regulado. In the spiritual world, there's plenty of space. No mundo espiritual tem
muito espaço, eu completo infinite amount of space. uma quantidade infinita de espaço. Every gopi, every manjari can have a kunja, which is infinite. Cada golpe, cada manjari pode ter kunja que é infinito. You go inside, it looks small from the outside, you go inside, it's infinite inside. Desde fora se vê pequeno, mas você entra e aí ele é infinito dentro. This is all a product of consciousness, obviously. Tudo isso é produto da consciência, obviamente. You have to understand consciousness itself has no limits. Você tem que entender que a consciência em si mesma não tem limite. Consciousness is only limited by itself. A consciência é limitada unicamente por ela mesma. Whereas, in this world we accept material activities in a material body, we get limited by time and space. Quanto que neste mundo material nós aceitamos corpos materiais e aceitamos os limites materiais, então nós estamos limitados por tempo e espaço. And we're always fighting for space, isn't it? Everyone wants their plot of land, their piece of land, their property, my space. E estamos sempre lutando por espaço. As pessoas falam, esse é o meu espaço, esta é a minha propriedade. Everybody, these days, if you go anywhere, everything is owned by somebody, isn't it? Atualmente, quando você vai para qualquer lugar, tudo é propriedade de alguém. In the old days, you could go out into the forest and, this is a good place to build a house. You build a house and have a garden. You don't have to buy it from anybody. Antigamente, você ia para a floresta e encontrava um bom lugar para construir uma casa e você construiu sua casa, tinha jardim. Você não tinha que comprar de ninguém. These days, if you want a piece of land, you've got to go and buy it, isn't it? You've got to have enough money to put down and all of this. This is all human creation, isn't it? Mas human atualmente, creation. se você quiser ter um pedaço de terra, você tem que ir, comprá-lo, tem que ter dinheiro suficiente, etc. Tudo isso são criações humanas. You can see human beings have created a kind of hell for themselves, a prison for their own race, basically. A gente pode ver que os seres humanos têm criado um tipo de inferno para eles mesmos, como uma prisão, por sem nenhum motivo. So this is the difference between the material and the spiritual world. Not the spiritual world has no time. Essa é a diferença entre o mundo material e o mundo espiritual. Não que o mundo espiritual não tenha tempo. In the spiritual world, there's day and night. That means there's sun and moon. So these things originate in the spiritual world. What we see in this world is a reflection of that only. No mundo espiritual existe dia e noite, e também existe lua e sol. Tudo que nós vemos neste mundo é reflexo do seu original espiritual. There's sun and moon and stars and planets, O sol, a lua, as estrelas, os planetas. In fact, in the spiritual sky, in the Paravyoma, there are unlimited spiritual planets. De fato, no céu espiritual, no Paravyoma, existem infinitos planetas espirituais. Just a little tidbit for those who are, what shall I say, who have the intuition or the insight to be able to see into it. In the spiritual world, when you travel from one planet to another, algo para aqueles que têm uma certa intuição. No mundo espiritual, quando você viaja de um planeta para outro, the planets appear like globes, like spheres. Os planetas têm aparência de globos, de esferas. But when you land on a planet, mas quando você aterrissa no planeta, it becomes an infinite plane. Ele se torna plano infinito. Okay, so this is because of consciousness. Everything is under the rule of consciousness ultimately. And consciousness is unlimited, can produce anything. E isso se deve à consciência. Tudo está regido pela consciência. E a consciência ela é ilimitada. Just imagine, just think about that. Consciousness can produce anything. Só pensem nisso. A consciência pode produzir tudo. In our waking life, we say, we can't fly because of the law of gravity. I mean, we can't bodily fly. We can fly in an airplane, but we can't kind of flap our hands and fly off. We can't do that because of gravity, so-called. No mundo material, a gente fala, nós não podemos voar devido à lei da gravitacional. A gente pode voar em aeroplanos, mas não podemos simplesmente levar as nossas mãos, movimentá-las e voar pela suposta lei da gravidade. But when you're dreaming at night, you can fly.
Mas quando você sonha à noite, você I pode often, voar. most of us had dreams of flying, isn't it? A maioria de nós já teve algum sonho que estava voando. These usually quite nice dreams, aren't they? Normalmente são sonhos bem legais. Oh, I had a nice dream of flying. I could fly. Yeah. Eu tive um sonho legal voando, eu posso voar. But he said, well, when I wake up, after I wake up, I can't do that anymore. Yeah. Mas quando eu acordo, eu não posso mais fazer isso. Why I can do it in the dream, but I can't do it after I wake up, you know? Por que eu posso fazer isso num sonho, mas eu não posso fazer isso depois que eu acordo? In the dream, consciousness has no limit. Porque nos sonhos, a consciência não tem limite. You can fly, no problem at all. Você pode voar sem problema nenhum. So why is it that consciousness is limited in the waking life? Então, por que a consciência está limitada no mundo acordado? Ultimately, these limitations, these impositions are imposed by consciousness itself, on itself. Essas limitações são imposições feitas pela própria consciência. Yeah. In the higher planets, there's people called siddhas, and a planet called Siddhaloka. Tem, nos planetas mais elevados, tem pessoas chamadas siddhas, e tem um planeta chamado Siddhaloka. They can fly. E eles podem voar. They fly without any aeroplanes. Eles voam sem o uso de nenhum aeroplano. They just rise into the sky. Eles simplesmente se elevam pelo céu. No problem at all. Sem nenhum problema. Yeah. The demigods also, when they appear on this earth, they don't touch the ground. They always, their feet are always off the ground. E os semideuses também, quando eles aparecem nessa terra, eles não tocam no chão, eles sempre estão flutuando pouco acima do chão. So obviously, when they appear in this realm, they don't follow the laws of material energy as in the same way as we do. Yeah. Então, obviamente, quando eles aparecem nesse plano, eles não seguem as leis da natureza material da forma que a gente segue. So we're under some kind of a restriction. Yeah. We're under some kind of a restriction. Então nós estamos sob algum certo tipo de restrição. But that is only because of our consciousness. Mas isso unicamente devido à nossa consciência. This is the trick, isn't it? You see? Esse é o truque. Yeah, change your consciousness, and those restrictions are released, isn't it? Yeah. Mude sua consciência e essas restrições vão estar aliviadas. And the more you're in tune with the divine consciousness, the freer you become. The more able you're able, the more power you have to do anything. E enquanto você mais sintonizar com a consciência divina, mais poder vai ter para fazer tudo o que você quiser, mais liberdade vai ter. Always remember, consciousness has no limits. Sempre lembra, a consciência não tem limites. Even a small, tiny spot of consciousness, which is the jiva, is unlimited in content. I explained that before. Até mesmo pequeno pontinho de consciência, como é a jiva, é ilimitado em seu conteúdo. Isso eu já expliquei antes. So it's no wonder people feel awkward in the material world, isn't it? You say, I want to be happy. Everyone wants to be happy and be free from suffering. And that this is the kind of the Buddhist goal, isn't it? Let's meditate and be free from suffering and be happy. And that's very nice. But ultimately, if you're in jail and if you're under limits, isn't it? And your freedom is curtailed, you can't be happy. There's no way it's like a horse. It's got this thing in its mouth, you know what I mean? And it's like, it feels awkward, you know? It's awkward. It means uncomfortable. Okay. Então, é como todo mundo nesse mundo material quer ser feliz. Eu quero ser feliz, eu não quero mais sofrer, tudo mais. E sempre está todo mundo procurando a felicidade. Mas quando você está numa prisão com tempo e com espaço limitado, não tem como você ser feliz. É como um cavalo que está preso pelas rédeas. Não tem como ser feliz. Sempre está desconfortável. We have a saying in English, chafing at the bit. This is what horses do, you know, chafing at the bit. The bit that's in the mouth, they bite it, you know, because it's uncomfortable, it's, you know. Yeah. Tem ditado em inglês que eu não vou saber como se traduz, mas que quer dizer algo assim como que o cavalo, ele tem aquele negócio na boca que está ligado com as rédeas e ele está sempre mastigando aquele negócio porque é muito desconfortável para ele. That's right.
So we're under restriction and it's uncomfortable. Então nós estamos sob restrição e é sempre muito desconfortável. And this is the source of our anxiety, our ennui, isn't it? E essa é a fonte da nossa ansiedade. So things like the sun and the moon, in this world they operate in an automatic kind of mechanical way, or they seem to, and they regulate the time, the time cycles of the universe. Então, coisas como o Sol e a Lua, neste mundo, eles atuam de forma mecânica e eles regulam o ciclo de tempo. According to the Vedas, the sun is the only source of light within the universe. De acordo com os Vedas, o Sol é a única fonte de luz dentro do universo. And the other, the stars, and the other, that's a bit bright, yeah. And the other luminaries get their light from the sun. Yeah. E as outras luminárias obtêm a sua luz do Sol. So the sun is like the entry into the universe of the divine light. Yeah. Então, o Sol é como a entrada dentro do universo da luz divina. The outside of the universe is light, is the Brahma Jyoti, the Paravyama. Everything is light. Fora do universo, tudo é luz. Está o Paravyama e o Brahman, né? Yeah. E é tudo luz, tudo feito de luz. The Brahma Jyoti is the divine light, isn't it? Which fills the Paravyama, which is the spiritual sky. O Brahma Jyoti é a luz divina, que é... It fills the Paravyama, which is the spiritual sky. It fills. Fill up. Complete. Completo cheio de Paravyama, que é a luz espiritual, o céu espiritual. So in other words, the spiritual sky is full, lleno, lleno de, or pleno de, is it? Yeah. Cheio. Full of divine light, yeah. Em outras palavras, o Paravyama está cheio de luz divina. And actually this divine light also is composed of little particles. This is described in the Ishopanishad, yeah. De fato, essa luz divina está composta de pequenas partículas. Isso se descreve no Upanishad. Or rays, you could say rays of light. Podemos chamar de raios de luz. So each one of those particles is a jiva, is a living entity. E cada uma dessas partículas é uma jiva, é uma entidade viva. Srila Goswami says this divine light is living and also growing. Srila Maharaj diz que esta luz divina está viva e está em crescimento também. Because everything spiritual is alive and growing also. Porque tudo que é espiritual está vivo e cresce. Living things grow. As coisas vivas crescem. Yeah. So actually the word Brahman comes from the root brih. De fato, a palavra Brahman provém da raiz brih, from which we get the verb brihati. Dessa raiz temos o verbo brihati. Brihati means it grows, or he grows, or expands, isn't it? Gets bigger. Significa ele cresce, ou isso cresce, se expande, se torna maior. So spirit, they say God is great, but God is not only great, but God's always growing. He's expanding constantly, yeah. Então, você diz que Deus é grande, mas Deus não é unicamente grande, sino que ele está cada vez maior, ele está se expandindo, He's expanding exponentially. Ele se expande de forma exponencial. That means ever increasing, with ever increasing acceleration. Yeah. Ou seja, que ele com cada vez ele incrementa aceleradamente. Yeah. In other words, there's no limit to the expansion of spiritual energy. Em outras palavras, não há limite para a expansão da energia espiritual. Therefore, it's not boring, it's not static. Yeah? Por esse motivo é que não há aborrecimento, não há nada estático. Whereas the material was a bit like a stagnant pool. Yeah. Enquanto que o mundo material é como uma piscina de água estagnada. Under the jurisdiction of time. Sob a jurisdição do tempo. To give an example of time, for instance, I like to give it a funny example, stupid example, but just imagine you're going to Arati. You're going to the Arati.
Exemplo é tolo, mas é um exemplo acerca do tempo. Imagina que você vai para o arte. Yeah, the conch is going in at 6 o'clock, in the evening or whatever. You're going to the evening arti. Você vai indo para a adoração da deidade, que se faz às 6 da tarde. People are crowding into the temple. Aí o búzio toca, e aí as pessoas estão em uma multidão indo para o bells are ringing, ding, ding, ding. Aí os sinos começam a tocar. And then you meet a friend, E daí você encontra amigo. But you want to have a long conversation with your friend. E você quer ter uma longa conversa com seu amigo. You have a lot of things to discuss. Porque vocês têm muitas coisas do que falar. And you have a choice now, haven't you? Aí você tem que fazer a escolha. Either you neglect your friend and go to arti, or you miss arti and have the conversation with your friend. Então você vai ter que negligenciar o seu amigo e ir para a adoração da deidade, ou você vai ter que perder a adoração da deidade e dar tempo para o seu amigo. Well, in the material world, you can only choose one or the other. You can't have both. E no mundo material, você pode escolher apenas uma delas, não pode ter ambas. If you chat with your friend, you miss the arti. Se você fica conversando com seu amigo, vai perder o arte. If you go to the arti, you miss the chat with your friend. Mas se você for para o arte, você vai perder a conversa com seu amigo. But in the spiritual world, time is a servant of the devotees. Mas no mundo espiritual, o tempo é servo dos devotos. And you can have your conversation for hours and hours and hours, and you can still get to arti on time. Isso quer dizer que você vai poder ter a sua conversa com seu amigo por horas e horas e horas. Contudo, você ainda vai ter tempo de ir na adoração da deidade. We think, how is that possible? Well, it's possible in the spiritual world. E como que isso é possível? Bom, isso é possível no mundo espiritual. Because time is a servant of the devotees. Yeah. Porque o tempo é servo dos devotos. Not that time doesn't exist. I mean, without time, we can't do anything. There's no activities. Yeah. Não é que no tempo não exista, porque sem tempo nós não podemos fazer nada. Não há atividade. So Krishna has his daily activities, his Ashtakaliya Leela. Yeah. Krishna tem as suas atividades diárias chamadas Ashtakaliya Leela. And that all happens in time. There are times when various things happen. E todas acontecem em certos tempos. Há tempo específico onde cada atividade acontece. Well, you have to say, well, there must be time then. Yeah. Então você pode pensar que tem que existir o tempo lá. But time slows down or speeds up to serve the Lord's requirements. Yeah. Mas o tempo passa mais lento ou mais rápido para servir aos requerimentos do Senhor. That's right. And space is the same. Yeah. E a mesma coisa acontece com o espaço. Yeah. And if you understand that everything ultimately is a product of consciousness, then everything becomes possible. E se você entende que no último tudo é produto da consciência, então tudo se torna possível. There are no restrictions. Yeah. Não há restrições. But those restrictions are only, what should I say, lifted. Those restrictions are only lifted when you link yourself with the divine will. E essas restrições, elas vão ser levantadas unicamente quando você vincular a sua própria vontade a você mesmo com a vontade do Senhor Supremo. When you realize your position of dependence. Quando você compreender a sua posição de dependência. As Swatantra and Paratantra. Existe o que se chama Swatantra e Paratantra. Swatantra means the independent Supreme Personality of Godhead. Swatantra quer dizer a suprema personalidade de Deus independente. And Paratantra is the dependent living entities. E Paratantra é a entidade viva dependente. But because the living entities have consciousness and they have free will, because they're individual living entities, therefore they also have the tendency to act independently as well. So it becomes very complicated. Yeah. Because the living entity have consciousness. Has consciousness and free will, they're a person. Yeah. Então, devido a que a entidade viva tem consciência e tem livre-arbítrio também, e tem desejos, então ela também tem uma certa tendência a atuar de forma independente. So when the living entity makes the center of everything the Supreme Personality of Godhead, then the center is correctly situated, and then everything, all the activities become harmonious. Mas quando a entidade viva faz da Suprema Personalidade de Deus o centro, então o centro estando corretamente situado,
todas as outras atividades se tornam harmoniosas. But when a living entity makes him or herself the center, you understand? Aham. Yeah. Then he comes into conflict with other living entities. Yeah. Mas quando a entidade viva quer fazer de si mesma o centro, então aí é que aparece o conflito com outras entidades vivas. And then you develop what we call a false ego, isn't it? False ego. E é aí quando se desenvolve o falso ego. The false ego is called dvitiya, the second. The O second. falso ego é o que se chama dvitiya, ou o segundo. It's the second identity. É a segunda identidade. It's kind of holographic because, in a sense, it's not there. Like a hologram is not really there, isn't it? The basis for the hologram is there, but what you see, the hologram, it doesn't really exist. É basicamente como um holograma, porque na essência o holograma ele está aí, mas quando você vê, ele não existe. It's light converging in a certain place to create an image. Isn't it? É apenas a luz que está convergendo em certo ponto que cria essa imagem. But when you move your hand through it, you find nothing there. Mas quando você passa a sua mão, você encontra que não tem nada. So the false ego is something like that. It's a point that we believe that to be there, but when we actually try to find that point, we find it doesn't exist. Então o falso ego é algo assim, é um ponto que você acredita que está aí, mas quando você passa a sua mão, ele não existe mais. So the material time is like the reflection of the spiritual time. Então o tempo no mundo material, ele é o reflexo do tempo no mundo espiritual. Whereas in the spiritual world, everyone is free and the time is a servant of the devotees and the Lord's Leela. In the material world, we're all bound and we come under the jurisdiction of time. Mas enquanto que no mundo espiritual todo mundo é livre e o tempo se torna servo dos passatempos do Senhor, no mundo espiritual, no mundo material, nós estamos presos do tempo. And time becomes the destroyer. E o tempo aqui se torna o destrutor. Destruction is a natural function or feature of the material world. A destruição é uma função natural, uma característica do mundo material. Because the bodies that we assume are not me, it's not really me, it's just an assumed body. Porque os corpos que nós assumimos não são verdadeiramente o eu. Eles são apenas como uma aparência. So therefore it can't last forever because, por esse motivo é que esses corpos não podem durar para sempre. Eventually the body decays. This is the rule of the material world, entropy. Eventualmente o corpo ele vai decair. Essa é a natureza do mundo material. Isso se chama entropia. Then it has to be replaced. E tem que ser substituído. But even the way time works in the material world, you see, the material world is a reflection of the spiritual world. So therefore, by studying the way the material world works, we can also learn many spiritual truths. You understand? Então, devido a que as coisas no mundo material são reflexo das coisas do mundo espiritual, então quando nós estudamos as coisas do mundo material, nós também vamos a poder compreender muitas verdades espirituais. But nothing is insignificant, isn't it? Nada carece de significado. Even the number of, days in the year is not insignificant. It's meaningful. Até mesmo o número de dias em cada ano não carece de significado. Tudo isso está cheio de significado. All these things have a spiritual significance. E tudo isso tem significado espiritual. And they appear in this world because of their spiritual significance. E tudo isso aparece neste mundo devido a seu significado espiritual. So that's why, studying the structure of the material world, as it's described in the Bhagavatam, in connection with the understanding that this is all created by the Supreme Lord, gives significance to the world and also helps us to understand spiritual truths as well. Por esse motivo, quando a gente estuda a criação do mundo material, da forma como se explica no Srimad Bhagavatam, compreendendo que tudo isso foi criado pelo Senhor Supremo, então nós vamos a poder compreender verdades acerca do mundo espiritual. Yeah. So sometimes devotees say, why should we study the creation of the material world? Because God created it.
You Aí understand? tem Yeah. pessoas que falam, por Yeah. que a gente teria que estudar a criação do mundo material? Bom, porque foi Deus que criou. And therefore it's significant. E Yeah. por isso está cheio de significado. Every aspect of it has a spiritual significance. Cada aspecto disso aqui tem um significado espiritual. And that's how you spiritualize your life, isn't it? E é assim como a gente espiritualiza a nossa vida. Otherwise you end up in a situation of duality. Senão, a gente entra numa situação de dualidade. Like the Gnostics, you know? Como os gnósticos. They say the material world is all bad and evil and made by the devil. And, you know, the spiritual world is where we have to go. And there's some kind of truth in that, but it's not the real truth, you know. Eles falam, o mundo material é tudo ruim, é demoníaco, é feito por coisas demoníacas, e o mundo espiritual é tudo bom, é onde a gente tem que ir. E sim, há uma certa verdade nisso, mas não completamente. And many devotees, I find, because of their influence, previous influences, of course, they tend to adopt that kind of attitude. Many. E alguns devotos, devido às suas influências prévias, eles também tentam adotar esse tipo de atitudes. Yeah. But that also is the reverse side of attachment, isn't it? Mas It's like the other side of the coin of attachment. Yeah. Mas isso também é o outro lado da moeda do apego. Yeah. On the other side of the coin of attachment is so-called detachment. Porque o outro lado da moeda do apego é o suposto, ou assim chamado desapego. But you flip the coin, it becomes again attachment, isn't it? Yeah. Mas quando você vira a moeda, ela de novo se torna it's apego. just like the brahmachari who's always saying women are this and women are that and women. Then after a few years he gets married. Os brahmacharis ou aqueles estudantes celibatários que falam no encontro das mulheres, não, porque as mulheres são isso, as mulheres são aquilo, não sei o quê, e daqui a par de anos eles casam também. So it's just the opposite side of attachment, isn't it? Yeah. Então o desapego é simplesmente o lado oposto do apego. It's a duality, yeah? É a dualidade. It's not the substance of the world that is evil. There's no evil in the substance of the world. The world is what it is. It's a hologram. Yeah. Não é que a substância do mundo é demoníaca ou é algo assim, senão o mundo é o que ele é. Ele é um holograma. Yeah. It's the attitude of exploitation that is evil. You say, o que é demoníaco é a atitude de exploração. Yeah. Exploitation, yeah. Exploração. Exploração. Different word, yeah. Yeah. Exploitation. So this is the world of exploitation, but the world itself is wonderful. It's an incredible structure, incredible creation. Yeah. Esse é o mundo da exploração. Mas o mundo em si mesmo é maravilhoso, a sua estrutura é maravilhosa. You can study any aspect of the world. Just take one flower and study it, you know? Vocês podem estudar qualquer aspecto do mundo, simplesmente pegar uma flor e estudá-la. Take a rock and study it. Ou pegar uma rocha e estudá-la. Take an insect or an animal and study it, you know? Pegar animal, inseto e estudá-lo. And everything reflects the glory of God, isn't it? Tudo reflete a glória de Deus. And you'll find a spiritual truth in everything. E você vai encontrar verdades espirituais em tudo. So this is why devotees, they don't neglect to study the world also, what it is. É por isso que os devotos não negligenciam estudar o mundo como ele é. And actually, strangely enough, when science, the scientific kind of thing started in the Western world, it was mostly monks and religious people who were the early scientists. Yeah. E de fato, quando a ciência ocidental começou aqui, eram os monges nos mosteiros que começaram eram os primeiros cientistas. And they were studying the world in order to understand the glory of God. Mas eles estudavam no mundo para poder compreender as glórias de Deus. There was no conception of atheism there in their minds. Não tinha nenhum conceito ateísta nas suas mentes. And contrary to some people's opinions, in India and in the East, all this science and everything was known right from the very beginning. E contrário à opinião de algumas pessoas,
mas na Índia e In China also. na China e no Oriente em geral, todas essas verdades, todas essas ciências já eram conhecidas desde o início. They already knew about the atom and all of these things, you know. Eles já sabiam acerca do átomo e todas essas coisas. But, you know, if you read Kannada's, you know, Vaisheshika, whatever it is, Bhashya, he describes the atoms in a slightly different way than we would today, of course, you know. Se você estudar, por exemplo, os tratados de Vaisheshika, né, ou Karnada, eles descreviam o átomo em uma forma levemente diferente da forma como se descreve atualmente. But he describes them in terms of their qualities, you know. Did he describe what? He describes them in terms of their qualities. Mas ele o descrevia em termos das suas qualidades. Whereas we in the West, you know, when we talk about atoms, we think of them as little balls, isn't it? You know, little. Enquanto que nós no Ocidente, quando descrevemos o átomo, pensamos neles como pequenas bolas. Yeah, that's right. Yeah, and we think of them in terms of motion, isn't it? Motion. E nós pensamos em termos de movimento. Yeah, in space, you know, motion in space. E de espaço. When they looked a little deeper inside the atom, of course, they found there was no matter there at all. There was no solid substance. You know? Mas quando eles procuram pouco mais profundo no átomo, eles têm encontrado que não há nada sólido, na verdade, que não há como essa substância sólida. Which is quite interesting. Que a gente está acostumado a isso, é algo bem interessante. Because the Buddhists, of course, you know, they've always talked about shunyata. Shunyata means emptiness. Isso é bem interessante, porque os budistas, por exemplo, eles falam de sunyata. Sunyata significa vazio. This is a term that's been very, very much misunderstood. Esse é termo que tem sido muito mal compreendido. Of course, it's never really meant. It never really meant that things were empty, that there's nothing there. That's not what it means. Na verdade, ele nunca está querendo dizer que existe apenas vazio, que não tem nada, que não existe nada. But it means that, you know, the solid structures break down and it becomes a mass of energy, basically. Yeah. Sino que significa que as estruturas sólidas, elas se quebram e se tornam monte de energia, basicamente. So this atomic theory is also described in the Bhagavatam. The Bhagavatam has everything, actually. A teoria atômica também é descrita no Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam contém tudo. Here is one chapter, you know? Aqui é apenas capítulo. But you know, we have 6 darshanas in the Vedic system. 6. No sistema védico existem o que se chamam os 6 darshanas. If you take each one separately or individually, it doesn't constitute the whole truth. Yeah. Esses 6 darshanas, ou 6 filosofias, se você tomar uma de forma separada, ela não vai constituir em si mesma a verdade completa. But different sages have taken up the different darshanas and expounded, you know, and extrapolated. Mas diferentes sábios têm tomado cada desses darshas e o têm explicado, expandido, extrapolado. But it's all Vedic knowledge. Mas isso tudo é conhecimento védico. Yeah. Sankhya is the basis of the entire Bhagavatam. It's the basic philosophical assumption. Yeah. A filosofia Shankhya, por exemplo, é a base filosófica de todo o Srimad Bhagavatam. Yeah. And it's the basic philosophical assumption of Patanjali's yoga system. So, e também é o suposto filosófico básico dos Yoga Sutras de Patanjali. Just like Gautama's logic is the basis of all logical thinking. Da mesma forma que a lógica de Gautama é a base lógica de todo pensamento lógico. When Dhruva went to the forest, what
practice did he use? He used the Ashtanga Yoga system. Yeah. Quando Dhruva Maharaj foi para a floresta, qual foi o sistema de yoga que ele usou? Ele usou o sistema de Ashtanga Yoga. It's just a technique, isn't it? It's a technique. Porque é simplesmente uma técnica. He was a bhakti yogi, obviously. Ele era bhakti yoga. He was meditating on the Supreme Lord. Ele meditava no Senhor Supremo. But he used the techniques of the Ashtanga Yoga system. Mas ele usava as técnicas do sistema de Ashtanga Yoga. Ai, Okay. Okay, so all these 6 darshanas are important. They're all important. Então, todos esses 6 darshanas ou filosofias são todos importantes, né? And although, Kannada's Paramanuvad is not acceptable as the absolute truth in itself, in its own right. You understand what I'm saying? A filosofia de Kannada acerca do átomo chamada Paramanuvada. Não é aceitada como sendo a verdade completa de tudo. But it is a part of the whole picture. Mas sim como uma parte da imagem completa. Well, the modern scientists think that by studying atoms they can understand everything. Mas os cientistas modernos, eles pensam que por estudar os átomos eles vão poder compreender absolutamente tudo. But that's obviously rather stupid, isn't it? Mas obviamente isso é uma tonteria. It's like saying if I study the fibers of the carpet, I can understand the carpet. Isso é como dizer que por estudar as fibras do tapete, eu vou poder entender o tapete. There's a lot more although the carpet is made of fibers, I can't understand the designs and the manufacture of the carpet simply by studying the fibers. Mesmo que o tapete seja feito de fibras, por estudar as fibras, eu não vou poder compreender o desenho do tapete, o porquê do tapete e tudo mais. There's a lot more to understand, Há muito mais para ser compreendido. So modern science based upon this idea that by studying the very smallest things, somehow or another, from the smallest things, by some inherent laws, the big things just grow out automatically. Mas os cientistas modernos têm essa ideia de que por estudar as coisas menores, de alguma forma, por alguma lei inerente, das coisas menores crescem nas coisas maiores, então que vão poder compreender tudo a partir do pequeno. But this theory doesn't make any sense. Mas essa teoria não faz sentido nenhum. I gave the example before of this book, Eu dei ontem o exemplo deste livro. What is the smallest particle in this book? A partícula menor neste livro, qual é? It's the letters. As letras. Okay. So if I very carefully, examine each letter and find out how many letters there are, there's 26 letters. And there are a few other punctuation marks and little other marks. Am I going to understand the book by doing that? No. Então, se eu pegar esse livro e analisar cada uma dessas partículas pequenas que são as letras, e eu classifico elas, eu descubro que são 26 letras, adiciono alguns signos de pontuação e outras marcas, será que por estudar isso eu vou compreender o livro? Não. The whole system comes down from above, isn't it? From above. O sistema completo ele desce de cima. There's an idea. Existe uma ideia. And that gets translated into a book full of letters, isn't it? E essa ideia é traduzida em livro através das letras. And that idea comes from a person. E essa ideia veio de uma pessoa. That idea could be conveyed in Portuguese or Spanish or English or many different languages. E essa ideia pode ser traduzida em português, em espanhol, em inglês e muitas outras línguas. Or Chinese. Até mesmo em chinês. In which case the shapes of the letters would be very different. Nesse caso, a forma das letras iria ser muito diferente. But the knowledge would be the same, you see. Mas o conhecimento vai ser o mesmo. Yeah. So simply by studying the letters, you can't know Portuguese, can you? I can't actually. I can read the letters here and even pronounce them. And fortunately, I can understand the meanings of the words to a certain degree. But just by doing that, I don't know Portuguese, isn't it? Yeah. Eu posso, por exemplo, conhecer o som das letras, a pronúncia e de algumas palavras, e posso até ler em voz alta.
Mas por fazer isso, não quer dizer que eu saiba português até certo grau, né? There's a whole cultural background, isn't it? Yeah. Porque se precisa de todo background, contexto ainda cultural também. That's right, yeah. Which involves people. E esse contexto envolve pessoas. Okay, that's right, yeah. There's always people in the background of everything. Sempre existem pessoas por trás de tudo. Even when it comes to things that seem so objective like mathematics, there's still people behind that. Até quando a gente pensa em coisas que parecem ser muito objetivas, como a matemática, mesmo assim tem pessoas por trás disso. Even mathematicians talk about beautiful formulae and elegant explanations, isn't it? Beautiful and elegant, these are value these are, what should I say, terms that express value, isn't it? Yeah. Os matemáticos falam de coisas como a beleza e a elegância dos números, etc. Mas tudo isso são termos de valor, né? Que expressam valor. Whereas, if we want to be totally objective, there's no question of any value judgment. Yeah. Mas se nós somos supostamente objetivos completamente, então não há motivo para fazer termos de valor. A number is just a number. It's not beautiful, it's not elegant or anything like that. O número é simplesmente um número, não é belo ou elegante ou o que for. And the scientists like numbers because numbers are kind of expression of pure objectivity, isn't it? E os cientistas gostam de números porque os números como que expressam uma certa objetividade pura. And you can express almost anything in terms of numbers except human feelings, of course. E você pode expressar quase tudo em termos de números, menos os sentimentos humanos, obviamente. But really, just expressing something in terms of numbers doesn't tell us a lot about the thing. It only tells us about its dimensions. Mas expressar algo em termos de número não explica muito para a gente acerca das coisas. Simplesmente nos explica suas dimensões. Anyway, I'm going to read right from the beginning of the chapter. There's 42 verses in this chapter. Eu vou ler desde o início do capítulo. Tem 24 versos nesse capítulo. And if we want to understand about time, this is the chapter to read. Se nós queremos compreender There mais it acerca do tempo, é esse o capítulo que temos que ler. É esse aqui. Okay. This is the chapter to read, plus the purports. Junto com os significados de Prabhupada. Because Srila Prabhupada has a tendency to say something really profound in one sentence. Srila Prabhupada tinha tendência de dizer coisas muito profundas em apenas uma frase. And he just leaves it there, and for those who can pick it up. You E understand? ele simplesmente deixou essas frases sair para aqueles que consigam pegá-las. And many people will just pass over it. E muitas pessoas simplesmente passam por cima. Of course, a study of time is very important in physics. Obviamente, o estudo do tempo é muito importante na física. Most people talk about time, but they don't really think about it very much. Muitas pessoas falam acerca de tempo, mas ou estudam sobre tempo, mas eles não pensam muito mais. Or analyze it. Ou analisam muito. I mean, Einstein is the modern giant genius of our present time. Tipo, Einstein é o moderno gênio gigantesco da nossa época. He put time and space together and called it the space-time continuum. Ele colocou tempo e espaço juntos e falou do tempo e espaço contínuo. And he made time into a dimension, a dimension. Fez o tempo uma dimensão. The so-called fourth dimension. A suposta quarta dimensão. Of course, nobody really realizes the consequences, the ramifications, or the what follows from doing that. E ninguém realmente compreende o que implica ter feito isso, qual vai ser o desenvolvimento disso. You make time into a spatial dimension. What he's done is he's made time into a spatial dimension. O que ele fez foi colocar o tempo como uma dimensão espacial. And of course, he's aided in doing that by the camera, by the photography. Yeah. He what? He's aided in doing that, making space into
making time into a spatial dimension, he gets help from the camera, the photography. Yeah. E para ele fazer isso, ele se ajudou com a câmera fotográfica para ele poder fazer do tempo uma dimensão espacial. My translator's wondering what the camera has to do with this, And I'll explain, because in the camera you can take these, like what they call multiple pictures of an object as it's moving through time, isn't it? So you can say if someone diving off a diving board, you can take many pictures of that person diving and falling into, and you can put them all together and you can make a continuous picture, you understand, with the person, diving off, and it looks like a solid object moving through time. You understand what I'm saying? So it creates a kind of a solid, what should I say? A solid figure. Do you follow? Yeah. Então, por exemplo, você na câmera tem essa possibilidade de tomar muitas fotografias em sequência que vão mostrando o movimento de um objeto, mas sem fotogramas individuais. Então, dessa forma, é como que ele fez tipo, essas fotografias colocadas juntas vão mostrar o movimento de um objeto sólido através do tempo. Just like if I get up now and move to the other side of the room, I'm moving to the other side of the room. It's like I'm creating an object, a solid object in time. You follow? But you can express that spatially by taking multiple pictures então, of that a movement. ideia é como que se eu esse movimento daqui para o outro lado do quarto, eu estou criando um objeto sólido no tempo. Mas isso se expressa melhor na forma de fotografias. So in this way, we can think of time as being the fourth dimension, Então, dessa forma, eles pensam que o tempo é a quarta dimensão. Of course, technically, mathematically, time cannot be the fourth dimension. Can't be. Tecnicamente, matematicamente falando, o tempo não pode ser a quarta dimensão. Because time is measured in seconds, and the other dimensions are measured in inches or feet or. Porque o tempo é medido em segundos e as dimensões espaciais são medidas em polegadas ou centímetros. So they're not commensurable. Então elas não são comensuráveis. That's right. Therefore, time cannot be the fourth dimension. It can't be. Então por isso que o tempo não pode ser a quarta dimensão. Because it's not measured with the same units. Porque não se mede com as mesmas unidades. So, according to the Vedic version, time is a tattva in itself. Yeah. De acordo com os Vedas, o tempo é tattva em si mesmo. Yeah. It's not a spatial dimension. Yeah. Não é uma dimensão espacial. Okay. So, by making time into a spatial dimension, making time into the fourth dimension, actually what you're doing is you're kind of solidifying time. Quando você faz do tempo a quarta dimensão, o que você está fazendo é como solidificar o tempo. So everything becomes static. The whole vision, the whole view becomes static. Então a visão de tudo se torna estática. And you get this idea of we, the observer, we kind of move through time like on a little boat going through a cave or something like that. You understand what I'm saying? The observer moves through this landscape, time landscape. You understand, which is static, basically. Então, é como que o observador estivesse se movimentando através dessa paisagem de tempo, que é uma coisa estática. Do you understand that? Yeah. That's what the relativity theory does. It makes time into a static element. Então, é isso que faz a teoria da relatividade, que faz o tempo como elemento estático. And we, the observers, kind of moving through this, time-space continuum, just like somebody might go through a cave system on a boat or something. You know what I mean? Or you might fly through, you might go through something in a submarine. You understand? And just look at the picture as you go through. You follow? More or less. Então, é como que se faz é como se algo estivesse viajando através dessa dimensão de tempo e espaço contínuo. É como você ir em submarino e estar
this has always been a kind of the way people think about time because of the calendar. You know, we can measure time in terms of the past and the future. So we accept past and future as being real elements, real things. Devido a que nós medimos o tempo em termos do calendário, então a gente pensa em termos de passado e de futuro, e pensamos no passado e no futuro como sendo coisas reais. So then what is our position as the observer? Qual é a nossa posição como observadores? We're seen as being like moving through this time landscape. You understand? We're moving from Tuesday to Wednesday to Thursday to Friday. A gente sente que a gente está se movimentando através disso, através de terça, a gente foi para quarta, foi para quinta, e assim. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, these are fixed elements. These are the eternal elements, the solid elements. You understand? Então, segunda, terça, quarta, quinta, é como que eles são os elementos fixos, sólidos. And we, as the observer, we're just somehow we appear there, we're observing it and moving through and watching the timescape. You understand? E nós, como observadores, estamos, de alguma forma, aparecemos aí e vamos nos movimentando através dessa paisagem de tempo. Is that okay? That's quite clear. Yeah. So it's again, it's connected with the way we see the world, the way we understand our position in the world, isn't it? Isso está conectado com a forma como nós vemos o mundo e como nós compreendemos a nossa posição no Most mundo. people see themselves as being in the world, and the world as being fixed and solid and real, and their position is just inside the world as an observer. A maioria das pessoas se vê a si mesmo como estando dentro do mundo e vê o mundo como uma coisa estática, fixa e sólida, através da qual nós estamos movimentando. There's the calendar, there it is. Então, é isso aqui, esse é o calendário. It's fixed on the door here. A gente tem um calendário aqui fixo na March, porta. April, May, June, July, August, September. Yeah, we know September exists, even though we haven't reached it yet. We accept that it exists. It's a reality, isn't it? Yeah. Os meses do ano, né? A gente sabe que setembro ele existe, mesmo que ainda a gente não chegou em setembro, ele é uma realidade. It is 2022. Estamos em 2022. Yeah. So this is measuring from the year 1 or the year 0. I'm not sure how it works. Is it the year 1, is it? I think it's the year 1, isn't it? What's the year 1? The years actually start with the year 1, not with the year 0. Is that right? Yeah. I think. Yeah. So the year 1 again is just a point somewhere in time. We don't know where exactly, but we've made that point and we've strung out our days from that point, isn't it? Yeah. É tipo, começa talvez com o ano 1, né? E o ano 1 é simplesmente ponto em algum lugar que não sabemos onde. E a partir desse ponto a gente mede. We are 2022 years from the point 1. Nós estamos a 2022 anos do ponto 1. Well, point 1 is important for the Christians, of course, because point 1 for them is when God incarnated, manifested within this material world. O ponto 1, o ano 1 é importante para os cristãos, porque, segundo eles, é o ano em que Deus se encarnou, veio nesse plano. So that's a point worth marking. It's where eternity entered into time, isn't it? Yeah. It's a point worth marking, you know. É ponto que foi marcado. Where eternity came into time, into the temporal a eternidade dimension. Veio ao tempo. So I mentioned before we have 2 types of eternity, you know. Então, como eu mencionei antes, nós temos 2 tipos de eternidade. This may seem very abstract, but it's very simple, really. I don't know why people find these things difficult. Isso pode parecer muito abstrato, mas na verdade é muito simples. Eu não sei por que para as pessoas às vezes é difícil. When we really think about it, although we think that September to come is a real thing and the September that's gone is a real thing, actually, we as the observer only ever experience the present moment. Yeah. Então, mesmo que a gente pense que setembro que está por vir é algo real, ou que setembro que já foi embora é algo real,
Nós, como espectadores, vivemos sempre no eterno presente. We only ever experience the moment now and here, the place here and the moment now. Isn't it? Nós unicamente experimentamos o momento agora e o espaço agora. That's right. So just like in the Bhagavad Gita, Krishna says, the living entity is achala, doesn't move. The living entity doesn't move. Achala, we have to think about No that. Bhagavad Gita, Krishna fala que a entidade viva é achala, quer dizer que ela não se movimenta. Why not? Doesn't move because it's always situated in the now and in the here. Right now, here, now. Por que não se movimenta? Porque ela está sempre localizada no agora e no aqui. But because time appears to be moving, isn't it? Mas devido a que o tempo parece estar se movimentando. Therefore, a movement, it's just like if you're sitting in a train and the train next to you starts to move, you have to check to see whether you're moving or not, because you look at the train moving next to you and you think maybe you're moving. You understand? Por exemplo, quando você está sentado num trem e o trem do lado começa a se movimentar, você verifica se é você que está se movimentando ou se é o trem do lado. Then you look the other window and you see, the platform is still stationary, right? That means you're okay, you're not moving. Mas quando você olha pelo outro lado da janela, você vê que a plataforma ou a estação continua fixa. Então você aí entende, não sou eu que estou me movimentando. Or sometimes you see in the old movies, you'll see, the heroine and the hero driving in a car, and you can see by his movements that he's not really driving a car. É como nos filmes antigos, você vê que o herói e a heroína estão sentados num carro, dirigindo o carro, mas você pode ver pelos movimentos dele que não está realmente dirigindo carro. The car that they're sitting in is stationary. Eles estão sentados em algo estacionário. And behind them on the, it's the road is, a picture of the road is moving behind them, isn't it? E por trás deles tem uma imagem de caminho que está se movimentando. That's right. So therefore it appears that they're moving. So he's going like this. Por isso que parece como se estivesse movimentando. There's something wrong with the way he's doing that, because it's not really in sync with the, you know what I mean, with the general movement. Tem alguma coisa errada, você vê, porque não está sempre em sincronia com o movimento real. Maharaj, there are a question here. Okay, so we can understand that, we can see time from two perspectives. Então nós podemos ver o tempo de duas perspectivas. And also space as well. E o espaço também. Because the two things are interconnected. Porque as duas coisas estão interligadas. Either I move through time. Nós nos movimentamos através do tempo. And time is some kind of static landscape, isn't it? Time is a kind of a static landscape. E o tempo é como se fosse uma paisagem estática. And I'm moving through it. E eu me movimento através dele. But that is what the scientists... That's one way of thinking about essa time. É uma forma de pensar no tempo, que o tempo é uma That's coisa the calendar way, isn't it? Que é a forma do calendário. É que o tempo é uma coisa estática e que eu me movimento através do tempo. So, from this perspective, eternity is just the accumulation of days, isn't it? Desde essa perspectiva, a eternidade é simplesmente a acumulação de dias. Eternity means the days go back into the past unlimitedly, and they go into the future unlimitedly. Desde essa perspectiva, a eternidade significa que os dias vão atrás eternamente e os dias vêm pela frente eternamente também. But it's this landscape of time that is fixed. Mas se essa paisagem de tempo é a que está fixa. And me as the observer, I'm the arbitrary element. You understand? Eu como observador sou o elemento arbitrário. I'm the intruder. I'm what? Intruding. I'm intruding into this landscape. You understand? And intruding. I don't belong there. I'm just appearing there suddenly. Eu não pertenço a essa paisagem, simplesmente apareci aí. And I'm moving through it and observing it. E me movimento através dela como observador.
And the days pass by, isn't it, in that way? E os dias vão passando Yeah. dessa forma. So that ascribes reality to the time and to the landscape of time, whereas the conscious entity is almost unreal. You understand what I'm saying? Então, isso descreve a realidade como sendo essa paisagem, esse mundo, e a consciência, que é a entidade viva, como sendo algo irreal. Just like the world, you know? Assim como o mundo. I'm born into this world. Eu nasci neste mundo. And I'm going to die. E eu vou morrer. So I'm the arbitrary element. Então eu sou o elemento arbitrário. So the world will continue after I'm dead. O mundo vai continuar depois que eu morra. So the world is real. Então o mundo é real. It's solid. É sólido. And me, I'm the temporary element. Mas eu sou o elemento temporário. It's a mistake almost. Almost a mistake. É quase um erro. Eu sou quase que um erro. Yeah. Like an intruder, you know, intruding. Como intruso. You understand? You know, if I go into somebody else's house, I'm intruding. Intruso, Yeah. Intruso, como elemento intruso. Do you understand that? Is that clear? Yeah. So this is the way the materialist sees the world, isn't it? Yeah. Essa é a forma como os materialistas veem o mundo. And this is the way most people perceive time. E essa é a forma como a maioria das pessoas percebe o tempo. For them, the past and the future are very real. Eles veem o passado e o futuro como muito But what am I? Mas quem que eu sou? I'm some moving through this landscape. You Eu understand? sou algo que se movimenta através dessa paisagem. Yeah. I exist in a very thin sliver of time. We don't know how thin it is, Eu actually. existo em uma Very fina franja de thin tempo. cut of time, isn't it? Eu não sei exatamente quão fina é essa franja de How tempo. long is now? Que tão longo é agora? How long? Há quanto? How long is now? Is it 2 seconds? Uh-huh. 1 second? Que tão longo é o agora? Um segundo? 2 segundos? Actually, the only accepted measurement of time in modern physics is a second. Yeah. A única medida oficialmente aceitada na física moderna de tempo, né, é o segundo. The second is the unit of time, isn't it? Yeah. O segundo é a unidade de tempo. Everything is measured in either divisions of a second or Tudo é medido em divisões de segundos. or accumulation of seconds. Ou em acumulação de segundos. And the seconds, of course, are measured according to the atomic clock. Yeah. E os segundos são medidos de acordo com o relógio atômico. So the atomic clock now, the cesium atomic clock, has become the ultimate absolute measurement of time. Então, o relógio atômico de césio se tornou como a medida oficial de tempo, né? It used to be the sun. Antigamente era o sol. When the British Empire expanded across the world, you know. Quando o Império Britânico se expandeu pelo mundo. And everyone was drinking tea at 5 o'clock in the afternoon. E todo mundo bebia como fala, chá às 5 da tarde. Todo mundo bebia chá às 5 da tarde. Those were the days, huh? Those were the days. A porta do forno tem que estar aberta. Rápido, senão vai queimar. Obrigada, desculpa. The British felt the need to synchronize their communications and everything. Então, os britânicos, eles conseguiram sincronizar as suas comunicações. So they wanted a one world time, isn't it? Yeah. Então, eles queriam ter, para eles poderem sincronizar as suas comunicações, eles queriam ter tempo internacional. So they established the observatory in Greenwich. Então, foi aí que eles estabeleceram o observatório em We still talk about Greenwich Mean Time, isn't it? E eles ainda falam acerca do Greenwich Mean Time, do GMT. Tempo, do GM, né, que é o tempo medido a partir de Greenwich. Yeah. It's pronounced Greenwich, not Greenwich. Greenwich. Yeah, it's spelled Greenwich, but it's pronounced Greenwich. Yeah. Bueno, se escreve Greenwich, mas se pronuncia Greenwich. But the main business in Greenwich was to measure the position of the sun at noon. Isn't it? Yeah. Mas o ponto principal em Greenwich é a medição da posição do sol at noon time, in the middle of the day. Ao meio-dia. Of course, you can't
measure this. You can't measure the position of the sun in the middle of the night, so it would have to be in the middle of the day. Yeah. So they measure the sun from noon to noon, isn't it? Então eles medem o sol de meio-dia para meio-dia. Which is the duration of one day. E essa é a duração de dia. Of course, strangely enough, actually the days are not equal in measurement, not if you measure them mechanically. Yeah. Os dias eles não são iguais se você medir eles de forma mecânica. One day is slightly longer or shorter than another. Dia pode ser pouco mais longo ou pouco menor do que o anterior. Well, they have to measure the days throughout the year. Então você tem que medir os dias ao longo do ano. And then they add them all up and make an average, isn't it? Yeah. E daí suma e tem tira uma média. That's right, yeah. And then you get the average length of the day. E aí você tem a duração do tempo. Maharaj, one question. Yeah, go on. Is Uddhava asking if so time doesn't exist, that's right? Because it is an invention, a human invention. No, it's not a human invention, no. No, o tempo, human beings try to measure it. Yeah. O tempo não é uma invenção humana. Os seres humanos eles simplesmente medem. And time certainly exists. It's a tattva. It's an eternal tattva. Yeah. E o tempo ele existe como tattva eterno. Yeah. It exists in the spiritual world, as I've already described. Yeah. E ele existe no mundo espiritual, como eu descrevi logo no início. The difference between material and spiritual time is that we are under the jurisdiction of time in this world. A diferença entre o tempo material e o tempo espiritual é que aqui neste mundo nós estamos sob a jurisdição do tempo. But in order for any activity to take place, there has to be time and space. Mas para que qualquer atividade possa ter lugar, tem que existir tempo e espaço. Yeah. But ultimately, these are concepts. Mas em últimas, esses são conceitos. Therefore, they're products of consciousness. Porque eles são produtos da consciência. Yeah. So in the free or liberated state, time and space become elastic. Então, in the liberated condition. Na condição liberada, o tempo e o espaço eles se tornam como se fossem elásticos. Elastic, yeah. Whereas we here in this world are constricted. The time is like something around our neck, isn't it? Enquanto que aqui neste mundo material a gente está tão restrito ao tempo como se estivéssemos com uma corda no nosso pescoço. But if we elevate our consciousness, of course, time also becomes again elastic, more elastic, isn't it? Yeah. But what? We elevate our consciousness. Consciousness is free, inherently free. Mas enquanto a gente mais eleva a nossa consciência, mais elástico se torna esse tempo. Yeah, time becomes more elastic. O tempo se torna mais elástico. Does that answer the question a little bit? Yeah. Isso responde essa pergunta, Uddhava, pouco. There's an awful lot to discuss with regard to time. Is what? There's very much. There's an awful lot to discuss. Tem muito mais para falar acerca do tempo. Time is a very important element, as I said before yesterday, because it separates the action from the reaction. Yeah. O tempo é elemento muito importante porque, como eu falei ontem, ele separa a ação da reação. And therefore, it allows us, it gives us room to imagine that the reactions to our actions are not created by us, by ourselves. E por isso que ele dá a possibilidade da gente pensar que as reações, as nossas ações não são criadas por nós. So we get this objective world, the então, objective world. Nós temos esse mundo objetivo. We get this gap between the observer and the environment, between the subject and the object. Nós temos como esse lapso entre o observador e o ambiente, o objeto e o sujeito. Which doesn't exist in the spiritual world. That doesn't mean there's no subject, there's no object.
it means the subject and the object are working in perfect harmony together. Yeah. Isso não existe no mundo espiritual. Isso não quer dizer que lá não tenha sujeito e objeto, sino que o sujeito e o objeto, eles estão trabalhando numa harmonia perfeita. The environment is not seen as something distinct and something we need to exploit. Yeah. O meio ambiente não é visto como algo diferenciado, como algo que nós precisamos explorar. Just like in a dream. Yeah. Assim como num sonho. In a dream, you do what you like, isn't it? Yeah. Num sonho você faz o que você Just quiser. because you want to, you fly, isn't it? Yeah. Simplesmente porque você quer, então você voa. No problem. Sem problema. So whatever your desire is, your environment immediately responds, isn't it? Yeah. Qualquer coisa que você desejar, o meio ambiente responde imediatamente. And the more subtle you go in the higher worlds, the relationship between the subject and the object becomes more and more intimate. You understand? E quanto mais sutil você for nos mundos superiores, então a relação entre o sujeito e o ambiente se torna cada vez mais íntima. So I described the siddhas, for instance, they can fly without aeroplanes. They don't Como need eu airplanes. descrevi os siddhas, por exemplo, eles podem voar sem uso de nenhuma nave. The demigods build palaces, Os semideuses, eles construem palácios, but they don't make bricks. mas eles não fazem tijolos. They don't have to buy the bricks. Eles não precisam comprar os tijolos. They just conceive the palace in their minds, Eles simplesmente concebem os palácios and they em suas build it mentes. mentally out of the substance of the place. You understand? E eles construem eles mentalmente a partir da substância do espaço. Now lugar. that's something we could learn from, perhaps. Mas tem algo que nós podemos aprender And também. maybe this was exactly the way these fantastic buildings were built in the times of ancient times. You Talvez understand? foi essa a forma como esses prédios fantásticos foram People construídos nas applied épocas their antigas. minds to it, you know, As pessoas aplicavam nas suas mentes and naquilo. reorganized the substance of the place by using their minds. E Yeah. reorganizavam a substância do espaço usando suas mentes. All right. Uhum. So in the spiritual in the spiritual world also, you know, these things just appear automatically because of desire. Yeah. In the spiritual world, yes? Yeah. No mundo espiritual isso acontece automaticamente devido ao desejo. If I want to change my clothes and put on some more flamboyant attire, you know, Se eu quiser mudar a minha roupa e colocar uma roupa mais de festa, like a film star or something, yeah. como uma estrela de cinema ou alguma I coisa have assim. to say, excuse me, I have to go to my room, take off these clothes, put on some other clothes, you know what I mean, come back. Yeah. Eu tenho que pedir licença, ir para o meu quarto, tirar esta roupa, colocar a outra roupa, etc. But in the spiritual world, and also in the higher planets, in the material world, if I want to change my clothes, I just meditate on it. My clothes change. Yeah. Mas no mundo espiritual e também nos planetas dentro do mundo material que são mais elevados, se eu quiser trocar a minha roupa, eu simplesmente medito naquilo e a minha roupa muda. This is the power of consciousness, you see. Esse é o poder da consciência. And when we understand that everything is consciousness ultimately, it becomes easy to understand. There's no problem there. E quando a gente compreende que tudo é consciência, então tudo isso se torna muito mais fácil de compreender. So our problem in the material world is that we're not utilizing, or we've not realized the potential of consciousness. O nosso problema no mundo material é que nós não estamos utilizando ou não estamos compreendendo o poder da consciência. But ultimately, consciousness only limits itself, isn't it? Em últimas, a consciência é a única que se limita a si mesma. So the limitation is also a concept. Então, as limitações são também conceitos. One question. Yes. You was speaking about there are two ways of seeing the time. One you have already explained, that is the material conception, and the other of the eternity. Well, it depends. You see, in relative motion, you take two things that are moving relative to each other, right? Em movimento relativo, você toma duas coisas que estão se movimentando em relação uma com a outra.
for instance, when Copernicus shifted the central position of the universe of the solar system from the Earth to the Sun, isn't it? Como quando Copérnico ele mudou a posição central do universo da Terra para o Sol. In those days, the universe meant the solar system, actually. Yeah, the solar, what we call the solar system. For them, the universe was the solar system. Então, a partir desse momento é que o universo se tornou o que nós conhecemos como sistema solar. Now, originally, Ptolemy had the Earth in the center, and everything moved around the Earth. Originalmente, Ptolomeu, ele tinha a Terra no centro e todo girando em volta da Terra. And that was fine. E estava tudo bem. Because it's all relative motion, isn't it? Porque se trata de movimento relativo. Whatever you place in the center, everything then moves around it. Qualquer coisa que você colocar no centro, tudo vai ter que girar em torno daquilo. And you can map the motion with that point as the central fixed point. E você pode medir o movimento como tendo esse ponto central como o ponto de referência. And Ptolemy's calculations were used for thousands of years. E os cálculos feitos por Ptolomeu foram usados por milhares de anos. And if you're doing, astronomy or astrology, they always think of the Earth as being the central point because that's where we are, that's where we live, isn't it? Quando você estuda astronomia ou astrologia, eles sempre tomam a Terra como o ponto central, porque é o ponto onde nós estamos. It's conventional, isn't it? It's conventional. É uma convenção, por assim dizer. Of course, where the observer is, that's the center, isn't it? Obviamente, onde o observador está, esse é tomado como o centro. We're on the Earth, so what we experience is that we're sitting on the Earth and everything moves around us. Nós estamos na Terra, então o que nós experimentamos é que por estar aqui na Terra, tudo se movimenta em volta de nós. Well, there was a fellow called De Brahe. He was a Danish astronomer. This is all really interesting to investigate, not only from a so-called scientific point of view, but also from the point of view of the development of ideas and also the consequences of those ideas. Tem cara, ele é dinamarquês? De Brahe, his name was. He was Danish. De Brahe. De Brahe. E ele é muito interessante de estudar. Essas coisas são interessantes não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista do desenvolvimento das ideias e quais são as consequências que uma ideia tem. Ptolemy had all the planets and the stars going around the Earth. Ptolomeu, ele tinha todas as estrelas e os planetas girando em volta da Terra. Now, if you take your camera out at night and point it to the sky, and you expose your film to the sky as it moves, you find that all the stars go around the polar star, and they go around in perfect circles. And it's unvarying. They've done this since time immemorial, and they will continue to do it. Se você apontar a sua câmera para o céu e filmar o movimento das estrelas, você vai perceber que todas as estrelas se movimentam em volta da estrela polar, em círculos perfeitos. E isso tem sido assim desde tempo imemorial e continuará sendo assim. So this is an example of constant fixed motion, isn't it? Isso é exemplo de movimento constante fixo. That's why they call the fixed stars, isn't it? The fixed stars, because the background of the fixed stars always moves in relation to the pole star in a constant way, always in perfect circles. Por isso que the fixed star is the polar star. The stars, the background of stars is called the fixed stars. They call the fixed stars because they don't move like the planets, They all stay in the perfect same arrangement to each other, and they all move around the pole star. Por isso in que that arrangement. As estrelas, elas são chamadas como o contexto fixo, porque elas sempre se mantêm na mesma organização em relação umas com outras, e elas se movimentam exatamente igual, em círculos perfeitos ao redor da estrela polar, diferente dos planetas.
And as far as we're concerned, that never changes. That never E changes. pelo que nós sabemos, ele nunca muda isso. So there are certain things within the universe that are regular and Então, existem certas coisas no universo que são regulares, that we can rely on, nas things quais we nós can podemos confiar, unlike people. diferente das pessoas. Yeah. The stars can be relied on to continue in that way forever. A gente pode confiar que as estrelas vão continuar dessa forma para sempre. Yeah. The planets, on the other hand, they have their own motions. Enquanto que os planetas, por outro lado, têm os seus próprios movimentos. That's why they're called planets. It means wanderers. They wander. Por isso que são chamados planetas, que significa que eles vão vaguejando. Brahmati. They go different path. Eles seguem diferentes caminhos. So all this has been observed, since the time immemorial. Tudo isso tem sido observado desde o tempo imemorial. Yeah, we're living in a giant planetarium. Nós vivemos em planetário gigantesco. Yeah. So Ptolemy had mapped all this very accurately, but he found that the movements of the planets, they required little additional things called epicycles. So you had to map the planets as if they're moving and also going like this at the same time, like that. Então, Ptolomeu ele fez mapa, ele mapeou tudo isso desde há muito tempo atrás. E ele falou que para o movimento dos planetas você tem que adicionar uma coisa chamada epicírculos. Ou seja, que eles vão seguindo uma trajetória, mas ao mesmo tempo eles vão fazendo pequenos círculos. They go kind of like this. So this system worked. It was fine. There was E no esse problem. sistema funciona. Yeah, and it was a very, very good system, very accurate. É sistema muito, muito And bom. even the Vikings, we think of the Vikings as being very brutal people, but they obviously had instruments by which they could navigate. They must have had astrolabes and other advanced instruments, and they had advanced knowledge of the planets. Otherwise, they could not possibly navigate the oceans in the way they did. Os vikingos, por exemplo, a gente tem essa ideia dos vikingos como sendo pessoas muito brutas, mas na verdade eles tinham conhecimento avançado acerca das estrelas, acerca dos planetas e acerca de ferramentas para medir e para observar, porque senão eles não poderiam ter navegado da forma que eles fizeram. There was a mechanism discovered in a wreck off a Greek island called Antikythera. This was the name of the island. There was a mechanism discovered in a shipwreck. It was a very old mechanism. The mechanism itself was almost turning into rock. You understand? Yeah. Então, tem mecanismo que eles descobriram em uma ilha em Chipre. Antikythera. Se chama Antikythera. That's the name of the island. É o nome da ilha. Esse mecanismo é muito antigo. Ele já estava se tornando quase que uma pedra. And still the scientists are like, whoa, what is this? It's like a very advanced mechanism for measuring the positions of the stars and the planets and everything. E até mesmo os cientistas ficaram surpresos, porque é mecanismo muito antigo e muito bom para medir o movimento dos planetas e das estrelas. It's still an enigma, isn't it? It's called the Antikythera mechanism or something. E ele continua sendo enigma. Se chama como o mecanismo de Antikythera. People are still studying it, trying to figure out how it works, trying to build a model of it. As pessoas estão ainda estudando ele, tentar compreender como que ele funciona. But the conclusion is that thousands of years ago they had very accurate mechanisms to measure the movements of the planets and the stars. Mas a conclusão é que muito tempo atrás eles tinham mecanismos muito precisos para medir o tempo. We're reading the Bhagavatam here. We might think some of this knowledge is a bit primitive, perhaps. We might think. A gente está lendo aqui o Srimad Bhagavatam, a gente pode pensar que esse conhecimento é primitivo, por exemplo. But there are other books. I mean, I've seen them. Even also Buddhist books as well, dealing with astronomy, astrology, mathematics. Very advanced mathematics. Very advanced mathematics. Tem muitos outros livros também que eu tenho visto, também livros budistas, que eles lidam com assuntos de astronomia, de astrologia, de matemática, e matemática muito avançada. They use sines and cosines, trigonometry, but it was a circular trigonometry. Eles usam trigonometria, mas eles também usam tipo de trigonometria circular. That's right, because they use it for astronomy.
porque eles Yeah. usavam isso para astronomia. And also in Tibet, also all this knowledge is preserved in Tibet. Em Tibete também se preserva todo esse conhecimento. It's the same knowledge, the Vedic knowledge. É o mesmo conhecimento, conhecimento védico. So this chapter is only kind of a summary, you know what I mean? It's Então just a esse summary. capítulo aqui é apenas resumo. Yeah. But we shouldn't think that time is an imaginary thing. It's not imaginary. Mas nós não devemos pensar que o tempo é algo imaginário. Ele não é imaginário. It's imposed. Ele é uma imposição. We're under the rule of time as far as our body is concerned. Nós estamos sob as regras do tempo, pelo menos enquanto a respeito do nosso corpo. That's right. So we need to take notice of that, and we use time, of course. You know? E nós percebemos isso, né? E a gente usa o tempo. A devotee uses time, you know, just like he uses everything else. You know? Devoto usa o tempo da mesma forma que usa todas as outras coisas. And knows the value of time, you know. E conhece o valor do tempo. So devotee doesn't waste time. Então o devoto não perde seu tempo. But the material time and its measurement is a reflection of the spiritual time. Mas o tempo material e as suas medidas são reflexo do tempo espiritual. The numbers also are important and significant. Os números também são importantes e significativos. I'm not a great mathematician, you know. Eu não sou grande matemático. But there's a branch of mathematics, pure mathematics, isn't it? Yeah. Mas tem tipo uma rama da matemática que é matemática pura. In which they just study the qualities of numbers, isn't it? Onde eles estudam as qualidades dos números. And numbers are amazing. They're amazing. E os números são maravilhosos. Yeah. Even you're not measuring things, you're just doing things with numbers, isn't it? They do amazing things. Eles fazem coisas maravilhosas com números. Yeah. And numbers are a very important part of especially the fifth canto, and also here in calculating time from the atom. Numbers come into the picture. Yeah. E os números são muito importantes no quinto canto e também aqui nesse capítulo. And manipulation of numbers. Yeah. Manipulação dos números. Also, there's a branch of what should I say? Omenology, I suppose, which is called numerology, isn't it? Yeah. Também a numerologia. Yeah. Well, I'm not very taken with modern numerology. I've met a few numerologists, and I'm not very impressed, actually. Yeah. A numerologia moderna não é muito impressionante. Yeah. And they just add up people's names and things like that. I don't find it. Add up your birthday and stuff like that. Yeah. But there's something in it, you know. But numbers have qualities. They're not just accumulations of ones. Os números têm qualidades, não são acumulação de uns. Yeah. 3 has a certain quality. 3 tem uma certa qualidade. 6 has a quality. 6 tem uma qualidade. You can, if you look up Tesla's kind of he had a particular numerological system, you know, like clock numbers, you know. Tesla tinha como sistema numerológico particular. Yeah, and when you combine numbers with geometry, which is what the Greeks did also, then you get patterns, isn't it? Quando você combina números com geometria, você tem padrões, né, que é o que os gregos fizeram. And also on the computer, you know, they use certain formulae to create patterns, you know, on the computer. No computador também. Like the game of life and things like that, you know. Yeah, and then numbers reveal amazing qualities, isn't it? E aí os números revelam qualidades maravilhosas. People dedicate their whole life to studying numbers, you know. As pessoas dedicam a sua vida inteira a estudar os números. From India particularly, there's been some very great mathematicians. Ainda tem muitos grandes matemáticos. Ramanujan was one, yeah. Ramanujan better than any of the West, better than Einstein. Yeah. Muito melhor do que qualquer ocidental. Yeah. Maharaj, it happened more than 1.5 hours. All right. Oh, well, we haven't even started yet, have we? Yeah. So the two ways of viewing motion, of course, is like De Brahe. What he did is he put the sun in the center of the solar system with the planets going around the sun, but that went around the earth. You understand what I'm saying? Então, o que o De Brahe fez é que ele colocou
o Sol no centro do universo, com os planetas girando em torno dele, mas daí eles giravam em torno da Terra. And it kind of worked as a system as well. Yeah. Bom, como sistema funciona também. Yeah. So, and then finally Copernicus decided, no, we'll have the sun in the center and we'll have the earth going around the sun. These are all concepts, isn't it? Yeah. E daí Copérnico decidiu colocar o Sol no centro e a Terra girando em torno do Sol. Tudo isso são conceitos. But ultimately, whether you have the earth in the center or the sun in the center, you're still going to calculate. You understand what I'm saying? It's a model based upon which you're going to make calculations. Mas seja que você tenha o Sol ou a Terra no centro, em todo caso são modelos a partir dos quais você vai fazer cálculos. And if movement is relative, it doesn't really matter which center you have. You could put Mars in the center and calculate everything from that. E como o sistema o movimento é relativo um com o outro, então não importa o que você colocar no centro, você pode colocar Marte no centro se quiser e fazer os cálculos a partir disso. It's relative, isn't it? Relative. É tudo relativo. So Einstein brought in this kind of idea of relativity. Everything is relative, yeah? Então, Einstein, ele trouxe tudo nessa ideia de relatividade, que tudo é relativo. And he threw out this idea of fixed space and fixed time. E colocou essa ideia de tempo e espaço fixos. Yeah. But the other way of looking at time is that I, the observer, am the fixed element. Mas a outra forma de observar o tempo é que eu, o observador, sou o elemento fixo. I'm always now, always here, isn't it? Eu sou sempre agora e sempre aqui. So it's not me moving through time. Então não é que eu estou me movimentando através do tempo. But me, I sit in one place and the time moves past me. Yeah. Mas eu estou sentado em um lugar, estabelecido em um lugar, e o tempo se movimenta. It walks by. O tempo vai passando. Yeah. Just like when you're in the train station, you're sitting in the train, you look out one side, the train next to you is moving, isn't it? You think, oh, we're moving. Yeah. É como quando você está na estação de trem e você olha de um lado e um trem está se movimentando. I'm sure everyone's had that experience, yeah? E você pensa, a gente You're está se sitting reading a book movimentando. and you look out and you see the train next to you is moving. You think you're moving out of the station. Yeah. Todo mundo já teve essa experiência. Você está sentado e o trem do lado está se movimentando e você pensa que é você que está se movimentando. And then you look out the other window and you see, oh, the platform is still there, it's stationary. Isn't it? Yeah. Mas você olha para outra janela e você vê que a estação está aí, a plataforma está fixa. So you adjust your perception, isn't it? Então você ajusta a sua percepção. It's all perception. Isn't it? É tudo percepção. For a moment, you actually felt that you were moving, isn't it? Because you saw the train next to you moving. You felt, I'm moving. Por um momento, você sente que você está se movimentando, porque você vê o trem se movimentando e você sente que é você. And then you looked out the other side. Oh, no, I'm not. I'm stationary. I'm okay. That's moving. Aí você olha do outro lado e você percebe, não, eu estou fixo. So this is the nature of relative movement. Essa é a natureza do movimento relativo. You need a fixed point. What? You need a fixed point. Você precisa de ponto fixo. Yeah, that's right. So either the scenery is moving or I am moving. Então, ou é o cenário que está se movimentando, ou é eu que estou me movimentando. Okay, that's not difficult to understand. That's quite easy. If the scenery is fixed and real and stable, then I'm moving, isn't it? Then I become the arbitrary element. You understand what I'm saying? Se o cenário é fixo e estacionário e sou eu que estou me movimentando, então eu sou o elemento arbitrário. I'm the intruder. Eu sou o intruso. That's right. But if I am fixed, mas se eu estou fixo, then the scenery is just a temporary movement of objects, isn't it? Yeah. O cenário é simplesmente movimento temporário dos objetos. So these are the two ways of viewing time, isn't Essas são as duas formas de ver o tempo. Either the time landscape is a fixed thing through which I move, in which case it might be possible to move backwards in time, perhaps. Yeah. Sorry, again? Either the time landscape is a fixed thing
through which I am moving. Ok. Yeah. Se o tempo é como esse cenário fixo através do qual eu estou me movimentando, então deveria ser possível eu me movimentar para trás também. In which case I might be able to move backwards also. Eu deveria poder também me movimentar para Time trás. travel, you know? Como viagens no tempo. Yeah, it's a big sci-fi topic, isn't it? Yeah. Que é todo tema. But the thing about time travel is if I travel back in time, I still take my own now with me, isn't it? Yeah. O tema com viagens no tempo é que se eu viajar para o passado, eu vou continuar ainda levando o meu presente comigo. The other way of seeing, the other way of understanding things, understanding everything really, is to realize that I am fixed. I am the observer and everything is moving by me, it's moving past me. A outra forma de eu compreender é que eu estou fixo e que tudo está se movimentando através de mim. So I'm the fixed point. Eu sou o ponto fixo. And if time were to reverse, it would have to, the actual scenery would have to move backwards, isn't it? Yeah. E para o tempo se movimentar, então o cenário completo teria que se movimentar. So time is just a change of scenery, basically, isn't it? Então o tempo é simplesmente uma mudança de cenário. And we understand that actually time is circular or cyclical. E nós compreendemos que o tempo ele é circular ou cíclico. According to the Vedic perspective. De acordo com a perspectiva védica. So it's possible that things will repeat, you know. Então é possível que as coisas se repetem. Yeah, it goes around and around and around. Maybe not exactly in the same way, but something similar. Não exatamente na mesma forma, mas algo parecido. Another thing we understand is that everything is recorded. Yeah. E outra coisa que nós compreendemos é que tudo é registrado. It's all recorded in the ether. Tudo se registra no éter. So it's possible to replay a past event or to re-experience it. Então é possível reexperimentar evento passado. But you would only do that within your own now. Mas unicamente pode ser feito no seu próprio agora. You can't move outside of now. Você não pode se movimentar fora do agora. Because you are fixed. You are the fixed observer. Porque você é fixo, você é o observador fixo. Yeah. Does that make the situation clear or not? Is it clear? Isso é claro. It sounds complicated. Maybe you think, oh, that sounds right. It's not. It's just you have to just think about it, doesn't it? You have to use your own brain. Yeah. Complicado, mas não. Você só tem que usar pouco o seu cérebro e pensar. Yeah. Acerca disso. Yeah. Our problem is, you see, we think of ourselves as being in the world and therefore subject to the world, isn't it? Yeah. O tema é que nós nos vemos a nós mesmos como estando dentro do mundo e, portanto, sujeitos ao mundo. We're trying to hold on to the shadowy objects of the world, the forms of the world. Estamos sempre tentando segurar os objetos do mundo, as formas que são como sombras no mundo. So consciousness becomes the arbitrary intruder into a world which is basically just made of matter. It's unconscious. E a consciência que a gente se torna como elemento intruso em mundo que é basicamente feito de matéria inconsciente. A world which is, in fact, basically, apparently, hostile to consciousness. Mundo que é supostamente ou aparentemente hostil à consciência. According to the scientists, space is infinite and cold, isn't it? You couldn't live in outer space. De acordo com os cientistas, o espaço é infinito e é frio e você não pode viver no espaço exterior. And the entropy is the law of the universe. E a entropia é a lei do universo. Which means ultimately our little warm spot here, our little hot spot, you know, the earth is going to get cold because of entropy. Isso significa que esse pequeno pontinho de calor aqui, que é a Terra, ela vai se tornar fria devido à lei da entropia. Just like if you get into a cold ocean, you know. Como se você entrar em oceano frio. You'll die. Você morre. For a while you may live, as long as the heat lasts. Por momento você pode viver enquanto o calor durar. But eventually your bodily heat will dissipate. Mas depois o calor do seu corpo vai desaparecer. You become a block of ice. E você vai se tornar pedaço de gelo. So similarly, you know, eventually this planet
the solar system will lose its heat. Yeah. Singularmente, eventualmente esse planeta, esse sistema solar vai perder o seu calor. According to the scientists, Isso de acordo com os they cientistas. think the sun's going to expand and eat the universe, eat the solar system. Sorry, The sun will expand. Eles pensam que o Sol vai se expandir e que vai alcançar o universo todo. And then it will collapse. E que aí tudo vai colapsar. And that will be the end of us. E que esse vai ser o final. Human race that just appeared arbitrarily in the cold, dead universe will be extinguished. Eles pensam que a raça humana simplesmente apareceu arbitrariamente em universo frio e morto que vai desaparecer também. This is only a concept, isn't it? Isso é só conceito. And all you have to do is change your focus, your point of reference. E tudo que você tem que fazer é mudar o seu foco, o seu ponto de referência. Rather than thinking, oh, I am in the world and the world is real and solid and I am the temporary observer. Ao invés de pensar que eu estou no mundo e que o mundo é real e é sólido e eu sou o elemento temporário. The opposite is the case, actually. Na verdade, o caso é o oposto. I am permanent, eternal, and fixed. Eu sou permanente, eterno e fixo. The Atma. A alma. Yeah, the Atma. And the world is inside my consciousness. And my consciousness is much bigger than the world. E o mundo está dentro da minha consciência. Minha consciência é muito maior do que o mundo. Yeah. And it's the world that's temporary. E o mundo é o que é temporário. I, the Atma, is eternal. Mas eu, a Atma, sou eterna. So this is the two different ways of viewing things. Essas são as diferentes formas de ver as coisas. Is that okay a little bit? Isso está tudo bem? Se alguém tiver perguntas, pode We're going to have to extend this for another day. Yes, we have to do for another day tomorrow. Okay, is that all right? Tudo bem? Se alguém tiver perguntas, escreve. Thank you very much. Muito obrigada. Então a gente vai continuar mais um dia. Haribol. Haribol. B.C.Shanto Maharaj ki jai.